Hi children, last day we learned about the structure of the eye. Today, let us learn about the functions of the eye. When excess light falls on our eye, the eyelids will close quickly to prevent the entry of light. What's the picture on the screen? What is the difference between these two? The first picture is taken in dim light. The size of the pupil is larger here. The second picture is taken in bright light. The size of the pupil is small here. Why? In dim light, due to the low amount of light, the pupil size becomes larger. In bright light, due to the excess amount of light, the pupil becomes small. The entry of large amount of light is harmful to the tissues of the eye. Photoreceptors will get destroyed. Iris and pupil can regulate the amount of light falling on the eye. Let us learn how it will happen. Watch the video. The colored part of the eye is called the iris. It is composed of two muscles, the constrictor and the dilator. The black circle at the center of the iris is called the pupil, which is an opening to allow light in the eye. The pupil appears black because the inside of the eye contains pigment to absorb all of the light that enters it and not allow any light to reflect back out. When light enters the eye, there is a muscular reflex in your iris to regulate the amount of light to hit your retina. Too much light, the constrictor muscles tighten, which makes your pupil get smaller to limit the amount of light entering into your eye. Not enough light, the dilator muscles contract. The size of pupil is regulated by the action of circular and radial muscles. When the radial muscles contract in dim light, the size of the pupil increases. When the circular muscles contract in intense light, the size of the pupil decreases. Thus, the amount of light falling on the lens is regulated according to the intensity of light. Let us complete the given table. Next, we will talk about the peculiarities of images formed by the lens of the eye. Our eye is made up of convex lens. Image formed by the convex lens will be real, inverted and small. What is a real image? An image that can be placed on a screen is a real image. In our eye, an image is formed on the screen called retina. So it is a real image. Once more, the peculiarities of the image formed in the lens of the eye are small, inverted and real. Nearby and distant objects very clearly. The curvature of the cornea and the lens have light rays which reflect from an object to get focused on the retina. മക്കളെ, അകലെയുള്ള വൃക്ഷത്തെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം? നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാം. ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വസ്തുക്കളെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ണിലെ സീലിയറി മസിലുകളാണ് ഈ ഈർക്കിലിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ നൂലാണ് ലിഗമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡാണ് ലെൻസ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ സീലിയറി മസിൽ അയയുന്നു. സീലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ്. സീലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ലിഗമെന്റ്സ് വലിയുന്നതായിട്ട് കാണാം. ലിഗമെന്റ് സ്ട്രെച്ച്. ലിഗമെന്റ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെൻസിന്റെ വക്രത, കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഡിക്രീസസ്. ലെൻസ് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ കുറയുന്നു. കർവേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ദൂരം കൂടുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ണ് ഫോക്കൽ ദൂരം കൂട്ടി അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ കൃത്യമായി കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ സീലിയറി മസിൽസ്, ലിഗമെന്റ്സ്, ലെൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ സീലിയറി മസിൽ കണ്ണിലെ ലെൻസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ്. അതുകൂടാതെ സീലിയറി മസിൽ ലെൻസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലിഗമെന്റ്സ്. നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിർ മാറ്റങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ സീലിയറി മസിൽസ് കൺട്രാക്ട്. സീലിയറി മസിലുകൾ വലിയുന്നു. സീലിയറി മസിൽസ് വലിയുമ്പോൾ ലിഗമെന്റ്സ് അയയുന്നു. അപ്പോൾ ലെൻസിന്റെ വക്രത കൂടുന്നു. ലെൻസിന്റെ വക്രത കൂടുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ദൂരം കുറയുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കണ്ണ് ഫോക്കൽ ദൂരം കുറച്ച് ആ വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 25 ചിത്രീകരണം 2.2 നിരീക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ടേബിൾ 2.2 നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ണിന് ഫോക്കൽ ദൂരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ കഴിവാണ്. ദിസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഐ ഈസ് കോൾഡ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. The ability of the eye to adjust the focal length of the lens by changing its curvature in accordance with the distance of the object from the eye and from image on the retina is called the power of accommodation. In the first class, we learned about photoreceptors. Today we will learn about photoreceptors. Photoreceptors are seen in the retina. Photoreceptors are of two types. They are rod cells and cone cells. Now we are going to learn more about rod cells and cone cells. You see, what is the structure of rod cell? It is like a rod. Rod cells contain the visual pigment called the rhodopsin. This pigment is formed from a protein named as opsin and retinal, which is a derivative of vitamin A, since they are activated in dim light. We are able to see the objects in dim light. These cells cannot detect color. Rod cells cannot detect color. Rod cells help us to see in dim light. Next we are going to learn about cone cell. What is its shape? It is cone-shaped structure. Cone cell
contain a visual pigment called photopsin. This is also called iodopsin. This pigment is also composed of opsin and retinal. There are 3 types of cone cells in our eyes, which help us to detect 3 primary colors of light: the red, green and blue. The diversity is due to the difference in amino acids in the opsin molecule. എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓരോ പ്രോട്ടീനും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. ആ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ ക്രമീകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള റോഡ് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. That is why 3 types of cone cells are formed. Cone cell help us to see in bright light and also help us to detect color, to provide color vision. Okay children, using these ideas, try to complete table 203 in the textbook of page number 26. Okay children, some more extended activities for you. How can the eye regulate the entry of light? Write a short note about rod cells and cone cells. Okay children, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. Okay, thank you.